basic kind of three-quarter shot to begin with. Let's just see what it's going with. Carl, can you switch me on to Lightroom, please? So let's wait for that to come up to this point. Keep it, it's gorgeous. The one big thing I want to change is the shape of the light source. Because as it is now, where we're looking at the light, and you can see the angle of the light, it is not high enough. What I'm looking for is at 2 o'clock, completely illuminating our set. We get a lovely, simple one light. The way I teach on workshops, online, and kind of actually in demos is I always work one light before 2 and 2 before 3. As photographers, we go out, we buy lots of kit, we kind of put it in a cupboard or a drawer, and we never get it out. The key point is learn how to use the one light source. So just from this one light source itself, I've got a simple kind of image. If you stay there for me, darling. I'll just rotate this light source now. Oh, beautiful. Now, if we're looking for dramatics and everything else, we could get away with the next shot. However, really what it's done is completely lose all that kind of light, the lighting going on towards the face. You just lose this hair there for as much as you can. Now looking off towards, let's go bring in some shape in towards here a little bit more. Turn the head out towards the side more, beautiful just there. And just take the eyes just a little bit higher, but keep the head still. Turn the nose to be a little bit, not as much, behave. Excellent. Lost in translation then. Her English is better than my sweet. What I'm looking for is 4.5, bang on. That is now 2 stops less than the background. The 4.5, the light that falls on the face, of course, is my working exposure. That's the key point to it. So let's just switch that one off there. Change our exposure on camera at this point, 4.5. And now what we're going to get, turning the head this way a little bit more, darling. Eyes at me though. That's beautiful. Let me just switch it on, it will help. Do it again. Once more. Keep it. Brilliant. So now what I've got is perfect high key, not that one. That's when flash doesn't go off, of course. Now we've got perfect high key running. And we don't have to go into Photoshop, we don't have to correct it, we don't have to key light it, we don't have to do anything to that at all. It's a perfect knockout. Carl, can you go back to the one before last? We're aware of how much light it would hit on the face. So it's a seesaw effect in photography with flash and light and everything else. We change one little thing and everything else is kind of mixed in the balance with it. So because I really haven't changed the distance away, but what I have done is change the height, I've kept the same distance away from the face and we're going to get the same shot. Okay, just looking straight off towards these guys here, let's hold them to do it. Could you, let's go to, I can't do it because of my back, really go to a squat. Let's come up a little bit higher. Okay, I'm old, I'll do it. Just here, more male. That's really male, strong shot. Sit, that's like having a poo, that's it. Alright. That's a photographer expression, sorry. Okay, really dropping the chin down. Let's keep to this angle first to really change the lighting. Let's do it. Keep it. Carl, can you switch off that background for me a minute? Let's go to a mid key now, just by switching off that light. Same thing. So now we've gone from a high key to a mid key effect. Shoot the shot, go on, but keep it. This arm looks like it's been cut off. That's it. You'll see it in a minute. Looks like you've been to the wall. Looks like the wolf has eaten it already. Wolf on a kind of face there. That's beautiful. Just there. Let's do it. Keep it. One more. Last shot. And straight at me again. Straight at me. Carl, let's come back around to the side. Let's finish off with a great shot. Do it. Brilliant. That kind of colour. I will obviously work through the likes of bridge, caliber, and more to give me pretty much the effect. I move up a little bit to lead off. So I'm purposely about it. That shot, just a little lean in towards the side. That's cool. Okay, so we're talking about mid key, which is basically the overall tone. Let's do the last. A bit like my wife does to me, but that's a whole different discussion. And I'm going to turn this light source so it feathers off away from the background. So we've got an exposure there of 8.
change shutter speed. That background is going to go to near black. The closer I bring her away to it, the closer I bring her towards the softbox itself, to lose some of the background. And we start to really bring that light. Do you want to switch that one off for me, right? So what we've got running here is just the honeycomb for a minute. We did something very similar, if you were here with me today, when we worked with speedlights and honeycombs and everything else. Så att ni har möjlighet att följa det hela. Vi har 2 huvudpersoner på scen. Och Jakob, du ska fotografera maten. Yep. Berätta lite grann om dig själv. Jakob Fridhem heter jag. Jag har jobbat som fotograf i 10-12 år ungefär. Och intresset för det man jobbar med är väldigt viktigt även när man ska ta bilder. Så för mig är det lite att vara på kurs på jobbet där man får hänga över kockar som Fredrik. Och lite, det jag skulle vilja visa det är att det finns en bild av matfotografi att det är mycket på låtsas allting. Man har hårspray och man bygger upp med fusksnöder och allt vad det kan vara. Men att det liksom är på riktigt. Det finns ingen anledning att göra något annat än på riktigt. Men vi vill ju smaka mat. Det är därför vi jobbar med det här någonstans. Vi vill ju få känslan av som kock och laga mat som är på låtsas är väl meningslöst. Så kan man bygga lego eller någonting istället. Ja, det finns ju. Jag heter Fredrik Eriksson, driver Lombro värdshus. Vi är ju grannar med mässan här. Och kom i kontakt med matfotografering 88 för att säga. Jag blev årets kock 87 och sen så man kastas in i en fotostudio. Och då var det mycket mer som du säger, eller mycket mer, det var bra på den tiden. Det har ju hänt så otroligt mycket med Matsverige, men lite mera penslar och det var tekniken har ju också gått framåt och hur man ser med ögat. Att det kanske är mer friare, vildare upplägg idag. Att man ser till råvaran, lite ruffare bilder. Man jobbar ju med helt andra material. Den här har vi pratat om tidigare idag. Det var en ganska god representant för lite 80-90-tal. Så snart är vi där igen alltså. Ja, det går nog. Vi ska nog ge en här en chans imorgon tror jag. Ska vi hitta en älgformad tallrik? Vad tror du? Som utmanar, ja absolut. Men idag har ju faktiskt det blivit så att, inte kanske för alla kockar, men för en hel del kockar så har ju foto och även rörliga bilder blivit lite grann utav en vardag. Det är otroligt intressant och det blir ett spel mellan fotograf. Vi har ju tidigare inte jobbat tillsammans, vilket är bra för att man behöver ny energi in i sådana här projekt. Jobbar man för länge tillsammans med en fotograf så kan man kanske bli lite bekväm ibland om man kan varandra väldigt väl. Sen blir oftast produktionerna mindre idag. Det är inte riktigt många. På 80-90-talet så var det större byråer uppsäga. Det var fler människor runt kameran med styling och allting. Och idag är det nog kanske många gånger färre personer som bestämmer. Normalmat. Härliga plåtar med olivolja, timjan, lite vitlök. Och sen så fick man färsk pasta till det. Man fick 3 fiskar var. Det har också utvecklats ganska mycket inom matfotografin senaste åren. Att man vill visa processen. Om man pratar om man gör en fisk som recept så kan man ju plåta den allt ifrån i ett akvarium till fiskbullen. Det är på sätt samma råvara, eller i sjön. Den traditionen med att vara elak, den fortsätter ju i de franska köken till viss del. I Sverige har vi ju fått en mycket härligare atmosfär när vi jobbar tillsammans, och det tror jag är en av framgångarna med svensk gastronomi, att vi har det trevligt och är lite snälla mot varandra. Det tror jag även man känner runt om i branschen som man jobbar så här, fotograf och kock sinsemellan. Man har stor respekt för varandras yrkesroller och man vill hjälpa varandra. Och framförallt finns det ingen poäng att inte vilja hjälpa varandra. För du kan ju saker som jag kan och tvärtom. Förhoppningsvis. Så att, det tycker jag är viktigt, som är viktigt att låta kocken titta i kameran. För han har ju en bild som han kanske har, eller hon funderat på hur det ska se ut. Och sen så kommer jag i sista stund och förändrar den. Och det kan ju bli ett jättebra möte och en förändring som känns att det blir mycket intressantare. Men det kan också bli att det blir helt fel. Så att hela tiden ha den diskussionen och öppenheten för att jag säger till när är det du Fredrik. Nu blir det för mycket vad det kan bli.